मासं ततोज्जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः. This is Grantharaj Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 19, number 26. Srimad Bhagavatam, முதல் ஸ்கந்தம் 19வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 26. Vyashtavarsham sukumarapad karohu bahvam sakapolagатram charvaya taksham nasatulyakarna subhyananam kambu sujata kantham. ஸ்லோகம் 26. மொழிபெயர்ப்பு. வியாசதேவரின் இப்புதல்வர் ஈரெட்டு வயதினராக இருந்தார். அவரது பாதங்கள், முன்கைகள், தொடைகள், கரங்கள், தோள்கள், நெற்றி ஆகியவையும் அவரது உடலின் பிற பகுதிகளும் நேர்த்தியாக அமைந்திருந்தன. அவரது கண்கள் அகன்றும், மூக்கு எடுப்பாகவும், காதுகள் சமமாகவும் இருந்ததால் அவரது முகம் மிகவும் கவர்ச்சியுடன் விளங்கியது. சங்கு போல் வடிவமைந்த அவரது கழுத்து அழகாக இருந்தது. பொருளுரை. மதிப்பிற்குரிய ஒருவர் பாதங்களிலிருந்து ஆரம்பித்து வர்ணிக்கப்படுகிறார். மரியாதைக்குரிய இம்முறையில் இங்கு சுகதேவ கோஸ்வாமியும் வர்ணிக்கப்படுகிறார். அவர் 16 வயது மட்டுமே நிரம்பியவராக இருந்தார். ஒருவர் அவரது அரும்பெரும் செயல்களுக்காக கௌரவிக்கப்படுகிறார், முதிர்ந்த வயதிற்காக அல்ல. ஒருவர் அனுபவத்தால் உயர்ந்தவரேயன்றி வயதால் அல்ல. வியாசபுத்திரர் என்று இங்கு வர்ணிக்கப்படும் ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி 16 வயதே நிரம்பிய வாலிபராக இருந்த போதிலும் அறிவில் அங்கு கூடியிருந்த எல்லா முனிவர்களையும் விட அதிக அனுபவசாலியாக விளங்கினார். Om Jnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukam Karoti Vachalam Bhangum Langhayate Girim Yakripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Deham Shri Guroho Shri Yudaparakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahakana Raghunathan Pitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Ajanulam Vidubhujau Kanakavadato Sankirtanaika Pitalo Kamalaya Vishwambharo Dvijabharo Yugadharma Palo Vande Jagat Priyataro Karunavataro Lakshmi Nivasa Madhusudana Madhavatvam Deva Prasida Mama Buddhi Bharam Dadasva Yasmadaham Kila Vibho Tava Balakerim Samvarnaye Cha Satatam Pranipata Purvam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madgavir Gopala Srikuryat Kripaya Yadi Tadaiva Sampayah Pitva Krishyayustat Priyajanaha Tam Dvyashtavarsham Sukumara Pada Karohu Bahu Angsa Kapola Gatram Charvaya Takshonna Satulya Karna Subhrivananam Kambusu Jata Kantham.
This is a description of the son of Vyas, Shukdev Goswami, as a 16-year-old boy. இது வந்து வியாசரின் புதல்வரான சுகதேவ் 16 வயது வாலிபரான சுகதேவ கோஸ்வாமியின் அங்கங்களை வர்ணிக்கும் ஸ்லோகமாகும். And Srila Prabhupada gives only a very short purport. சில பிரபுபாதர் இதற்கான பொருளுரை மிக குறுகிய பொருளுரை கொடுத்துருக்கார் சுருக்கமாக. So we'll just summarize first the commentaries of the Acharyas, Sridhar Swami and Vishwanath Chakravarti Thakur. Srila Jiva Goswami is not given any commentary on this verse. நம்ம வந்து இப்போ ஸ்ரீதர சுவாமியும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் கொடுத்துள்ள வர்ணனைகளை பார்ப்போம். நம்முடைய முந்தைய ஆச்சாரியரான ஜீவ கோஸ்வாமி இதற்கு எந்த வர்ணனையும் கொடுக்கவில்லை. So Sridhar Swami is pointing out that there are 3 verses here describing Shukdev Goswami, beginning with this one. ஸ்ரீதர சுவாமி என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு 2 ஸ்லோகங்கள்ல சுகதேவ கோஸ்வாமியின் அவரை பத்தி அவர் எப்படி இருந்தார், அவர் எப்படி காணப்பட்டார்னு வர்ணிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றார். And this description ends with the word pratyuttata, which appears in, I guess it's text number 28. 28வது ஸ்லோகத்திலும் பிரத்யுப்ததா அப்படின்னு என்ற ஒரு வார்த்தையில முடிகிறது. This is the general anvaya or the sentence structure. பொதுவாக வாக்கிய அமைப்பு இவ்வாறே அமைந்திருக்கும். So poetic language, his age is 2 times 8, 16. செய்யுள் சொல்லும் பொழுது 16ன்னு சொல்லாம 8 2 முறை 8 கூட்டல் 2 பெருக்கல் 2ன்னு சொல்லுவோம். His body is described as having 2 youthful feet and 2 similar hands. அவருடைய இரு கரங்கள் சரியாக அமைந்த இரு கரங்களோடு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க. Similarly, 2 broad arms, 2 shoulders, 2 cheeks, all of them of the same transcendental quality. அதே போல அவருடைய தோள்பட்டையும் சரி, அவருடைய கன்னங்களும் சரி, கழுத்து எல்லாமே வந்து சரி சீராக அமைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. And we're not done with the pairs yet. He also had 2 large, beautiful eyes with similarly beautiful eyebrows. They were just admirable. அதே மாதிரி இரட்டையாக சொல்லுவதுல தொடர்ந்து இரு கண்களும் சரி, இரு உருவங்களும் மிக அருமையாக இருந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. And his 2 ears were even. அதே போல அவருடைய இரு காதுகளும் சமமாக இருந்தன சரியாக. Neither one was too long or too short or etc. ஒன்று குறைந்து ஒன்று நீண்டோ இல்லாமல் சரியாக இருந்தது. Sometimes when you go to get glasses, you find out that your ears are actually not symmetric, or maybe your eyes aren't 100% symmetric. நீங்க உங்களுக்கு கண்ணுக்கு கண்ணாடி தேவை அப்படின்னு போய் நம்ம பார்க்கும்பொழுது தான் நமக்கு தெரிய வரும். நம்மளுடைய காதுகள் ஒண்ணு மேலேயும் ஒண்ணு கீழேயோவோ இல்ல கண்கள் ஒன்று மேலேயோ ஒன்று கீழவோ அப்பதான் உணர்வோம் இருக்குன்றத. So maybe your ears are not sitting level, maybe your eyes are not pointing in the same direction, maybe you have a deviated septum, so your nose is a little funny. These defects are there. நம்மளுடைய உடம்புல பல குறைகளை நம்ம இந்த மாதிரி காண முடியும். நம்மளுடைய காதுகள் சரியாக அமைக்கப்படவில்லையோ, இல்ல கண்கள் ஒன்று மேல ஒன்று கீழே, இல்ல மூக்குல ஒரு பக்கம் மேலேயும் ஒரு பக்கம் கீழேயும் இந்த மாதிரியான குறைபாடுகளை நம்மனால நம்ம உடம்புல காண முடியும். Hare Krishna. Others are able to hear me? Yes, Prabhu. Okay. I was just wondering if it is at Prabhu's end. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Krishna Charitam. Everybody else able to hear me, right? Still, Kishori Mataji? Okay, so this is not me this time. Okay, Prabhu joined. Yes, Prabhu. Sorry, we're having heavy rain up here, so we're getting a lot of power cuts and brownouts also. That's anytime this thing can go, so please be tolerant. Kshamas vamam. Hare Krishna. Okay, so that's the description of his face, and then he adds another thing, which is Kambhu Shankatadvad Rekha Trayankitaha Sujata Kanto Yasyatam. His neck had the 3 lines, like marked with 3 lines, like those on a conch shell. Standard description. அவருடைய கண்டம் சொல்லப்படக்கூடிய இந்த தொண்டை கழுத்து அந்த அந்த பாகம் வந்து சங்கை போன்று 3 வரிகளை கொண்டு சீராக அமைக்கப்பட்டிருந்தது. At least when you're young and well fed, you will have 3 lines on your neck. பொதுவா இளமையா இருந்து நல்ல போஷாக்கோட நம்ம இருந்தோம்னா ஆரோக்கியமா இருந்தோம்னா 3 வரிகள் இருக்கும் கண்டத்துல. When you're old and starving, you also have lines on your neck, but they're going vertically, not horizontally. ஆனா நீங்க வயசாயிடுத்து அப்படின்னீங்கன்னா அங்கேயும் நம்மளுடைய வயசானவர்கள் கழுத்துலயும் அந்த மாதிரி வரிகளை பார்க்கலாம். ஆனா அது வந்து குறுக்காக இல்லாமல் நீளமாக இருக்கும். Essentially, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says just the same things that Sridhar Swami said, but in different words. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கரும் ஸ்ரீதர சுவாமி சொன்ன அதே கருத்துக்களை தான் சொல்றார். அதை வந்து வேறு விதமாக கூட அவர் வந்து வார்த்தைகளை உபயோகித்து சொல்லியிருக்கார். Shodasha Varsha Vayasam, he's 16 years old. Charuni Ayate Akshini Yasmin Unnata Nasa Yasmin. He has the beautiful eyes and the raised nose. Lamba Hraswadi Vaishamyam Vinatuvyau Karnao Yasmin. Shobhane Bhuvau Yasmin Tatha Bhutam Ananam Yasyatam. And his ears were equal, not irregular or short, and his eyebrows were very beautiful. And then he finishes Kambhu Shankatadvad Rekha Trayankita Sujataha Kanto Yasitam. Same thing as Sridhar Swami. His throat was beautifully decorated with the 3 lines, like those on the conch. So அதே மாதிரி தான் ஸ்ரீதர சுவாமி சொன்ன மாதிரியே விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவர் 16 வயது இளம் வாலிபன். அவருக்கு வந்து அவருடைய இரு காதுகளும் சீராக அமைக்கப்பட்டிருந்தது. கண்கள் மிக அருமையாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது. புருவங்களும் சரி, இரு கரங்களும் சரி. அதே சமயத்துல அவருடைய கழுத்து பாகமான தொண்டை அந்த அந்த பாகம் சீராக ஒரு அருமையான சங்கை போன்று 3 வரிகளை கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. So 16 years, that is the zenith of beauty in this material world. 16 வயதே அவருக்கு இருந்தது. 16 வயது என்றால் இளம் வாலிபன், இளமையின்
இளமை ஊஞ்சல் ஆடுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். We have the 3 ages. Krishna has 3 ages. I mean, to say he has Kaumana age, Pauganda age, and Kaishora age. So now we're talking about Kaishora age of Shukdev Goswami. பொதுவா எல்லோருக்கும் குறிப்பா கிருஷ்ணருக்கு 3 பருவங்கள் இருக்கு. கௌமார பருவம், அதுக்கப்புறம் பௌகண்ட பருவம், அதுக்கப்புறம் கைஷோர பருவம். கைஷோர பருவம்ங்கிறது தான் வந்து இளம் வாலிபன். அந்த பருவத்த தான் இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் வர்ணிக்கப்படுகிறது. I was just a little younger than that when I joined ISKCON, but I didn't have those beautiful characteristics, and I still don't have them. நான் இஸ்கான் அமைப்புக்கு சேரும் பொழுது, இத விட கொஞ்சம் சிறுவனாக தான் இருந்தேன். ஆனா இந்த மாதிரி வர்ணிக்கப்படும்படியாக அழகான தேகத்தை கொண்டவனாக இல்லை. Srila Prabhupada makes essentially 2 points in his very short purport. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளுரையை பார்த்தோம்னா 2 கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார். அது சுருக்கமான பொருளுரையாக இருந்தாலும் 2 முக்கிய கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார். One thing is that there are auspicious physical symptoms that are generally seen in very advanced personalities. மிக உயர்ந்த நபர்கள், சக்தி வாய்ந்த நபர்களிடம் இருக்கும் லட்சணங்கள் இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமியின் தேகத்திலும் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றார். And as a matter of etiquette, we describe or glorify these beautiful characteristics beginning from the lotus feet and then moving up. எந்த ஒரு நபரையும் வர்ணிக்கும் பொழுது, மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நபர்களை வர்ணிக்கும் பொழுது, அவர்களுடைய தாமரை திருவடிகளிலிருந்து ஆரம்பித்து அவர்களுடைய அங்கங்களை வர்ணிப்பது என்பது வேத கலாச்சாரம் பாரம்பரியம். We find so many examples of this tendency in the Shastras. This is சாஸ்திரங்களை படிச்சோம்னா நமக்கு தெரிய வரும். இம்மாதிரியான லட்சண வர்ணனைகளை அதிகமாக பார்ப்பது இயல்பே. From, we say in English head to toe, but in Sanskrit it would be from toe to head. பொதுவா ஆங்கிலத்துல சொன்னா தலையிலிருந்து கால் வரைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா சமஸ்கிருதத்துல வர்ணனை எப்படின்னா திருவடியிலிருந்து திருமுகம் வரைன்னு சொல்லுவோம். திருமுடி வரை. This tradition has been retained even in the vernacular languages. இதே சமஸ்கிருதத்துல மட்டும் இல்ல, அனைத்து பாரத மொழிகளிலும் இந்த இந்த முறையே கையாளப்பட்டுள்ளது. In Braj Bhasha literature, we had a period just after the Bhakti Kal, Madhya Yugin Bhakti Kal, and around the 17th century, 18th century, that period of literature was called Riti Kal. 17வது நூற்றாண்டு, 16வது நூற்றாண்டு, 17வது நூற்றாண்டு அந்த சமயத்துல அந்த நூல்கள் இயக்கப்பட்டவை. அவை நீதி கால். Is that what Prabhu said? Oh, we lost Prabhu again. Okay, ரீதி கால். காலம்னு சொல்லப்படுறது. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare
Hare Krishna, Prabhu. Radhe Radhe. Okay, so sorry about that. Another cut momentary. Where were we? We were talking about yes, and the primary one of the primary genre of literature in that period was what they call Nakshik Varnan, Tota descriptions. அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த நூல்களுக்கு பொதுவாக லக்ஷித் வர்ணனைகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது திருவடியிலிருந்து திருமுடி வரை வர்ணனைகள். Particularly those of Sri Sri Radha Krishna. குறிப்பா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரை பற்றி அவ்வாறு வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. It's very interesting to consider that at the same time that this was going on in vernacular literature in North India, this is about the time that acharyas such as Vishwanath Chakravarti Thakur and others were giving the same descriptions in their own literatures about the marks on the lotus feet of Sri Sri Radha and Sri Krishna and other beautiful physical characteristics of the Lord and his associates. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த காலகட்டத்துல பல வர்ணனைகள் பல இதர மொழிகளிலும் அதாவது அங்கங்களை வர்ணிக்கும் லட்சணங்களை வர்ணிக்கும் நூல்கள் இருந்தது. அதே போலதான் அந்த சமயத்துலதான் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் வாழ்ந்தார். அவருடைய வர்ணனைகள்ல நம்ம பல மொழி பார்க்க முடியும். பகவான் கிருஷ்ணருடையும் ஸ்ரீமதி ராதாராவுடைய தாமரை திருவடிகளில் எவ்வாறு சின்னங்கள் குறிகள் அவை பற்றி விளக்கம் என்ன, வர்ணனை என்ன, அவை எவற்றை என்ன குறிக்கின்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த நூல்கள்ல அவர் வர்ணித்துள்ளார். But anyway, the point here is that we should begin with the lotus feet out of great respect. இங்க என்ன கருத்துனா, தாமரை திருவடிகளில் இருந்துதான் நம்ம பகவானை வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் மரியாதைக்குரிய நபர்களுக்கு நாம் செலுத்தும் மரியாதையாகும். Srila Prabhupada describes this etiquette, if you will, in many places throughout his books, in particular in the prayers of Queen Kunti. குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனைகள் உட்பட பல இடங்கள்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய புஸ்தகங்கள்ல இந்த மாதிரியான போற்றுதலும் புகழும் வழிமுறைகளை விளக்கியுள்ளார். So as we've mentioned, there are shastras that describe all the auspicious characteristics of great personalities, especially the Supreme Personality of Godhead. ஆக பரமபுருஷ பகவான் முழுமுதற் கடவுள் உட்பட அனைத்து மிக சிறந்த உயர்ந்த நபர்களின் லட்சணங்கள் இந்த மாதிரியான சாஸ்திரங்கள்ல வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. I've already mentioned Vishwanath Chakravarti Thakur's writing. I don't remember the name of that book, but one of his books is describing the lotus feet of the Lord and the symbols on those lotus feet in particular. எனக்கு இப்ப சரியா ஞாபகம் இல்ல. ஆனா விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் ஒரு புஸ்தகம் இதுக்காகவே எழுதியிருக்கார். பகவானின் தாமரை திருவடிகள்ல இருக்கக்கூடிய சின்னங்களையும் குறிகளும் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி. Before him, Srila Rupa Goswami describes the transcendental qualities of Krishna in his Bhakti Rasamrita Sindhu, Southern Ocean, first chapter, text 23 and on. 10வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகங்கள் உட்பட பல இடங்கள் பக்தி ரசாமிருத சிந்துவிலும் ரூப கோஸ்வாமி பகவானின் குணாதிசயங்களை மிக அருமையாக விளக்கியுள்ளார். அயம் நேதா சுரம்யாங்கஹ சர்வசல்லக்ஷணான்விதஹ ருஷிரஸ்தேஜசா யுக்தோ பலியான்வயசான்விதஹ. That means that this Lord, he has most beautiful physical characteristics. அந்த ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம் என்னன்னா, பகவானுக்கு உருவ அமைப்பு அப்படிங்கிறதுல பல அருமையான லட்சணங்கள் கொண்டவை. And his form is imbued with every auspicious characteristic that there is. அதாவது நம்ம உலகத்திலே பிரபஞ்சத்திலே எதெல்லாம் மங்களகரமானதோ அந்த மங்களகரமான சின்னங்களும் குறிகளும் அவருடைய அங்கத்தில் காணப்படுகின்றன. He is equipped with great charm and effulgence and strength, etc. கவர்ச்சி, பலம் மற்றும் தேஜஸ் இவை அனைத்தும் அங்க அதுல விளக்கப்பட்டுள்ளன. And they're all manifest in the zenith of
blooming youth, vayasanvitaha, 16 years is referred here. இம்மாதிரியான அனைத்து குணாதிசயங்களும் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் இளம் வயது வாலிபரான 16 வயது வாலிபரான சுகதேவ கோஸ்வாமியின் அங்க உருவத்திலும் காணப்பட்டன. So Rupa Goswami, he's just compiling this Bhakti Rasamrita Sindhu. Actually, his sources are even earlier than that. It goes way back. Hare Krishna. Can you hear me? I can hear you, but are you able to hear me, Prabhu? It's a little breaking. Just a minute, Prabhu. Looks like we've lost Sridhar Srinivas. Yes, Prabhu, are you able to hear me now? I can hear you. Yeah, I can hear you now. Yeah, something happened in the network. Okay. Well, surprisingly, it's not up here. Others, are they able to hear me? Kishori Mataji? But somehow I lost the video. I'm only on audio. So yes, Prabhu, we'll continue. I can see and hear you fine. Okay, it's just on my screen. Yes, Prabhu. Okay, so Rupa Goswami, even he's earlier, of course, than Vishwanath Chakravarti Thakur, but he's quoting Shastras and great personalities that are even earlier than him. Yes, Prabhu, please continue. Yeah, you were saying about Rupa Goswami. Yes. Okay, so for example, in the Nectar of Devotion, chapter 26, we will find Srila Prabhupada paraphrasing that Krishna was beautiful because every part of his body was perfectly arranged without any defect. ஸ்ரீல பிரபுபாத பக்தி ரசாமிருத சிந்துவின் 23வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாத பொருளுரையில சொல்லும் பொழுது கிருஷ்ணர் எந்த குறையும் இல்லாமல் அவருடைய அங்க அதிசயங்கள், அங்க குணாதிசயங்கள், அங்க லட்சணங்கள் பக்குவமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தன. And Rupa Goswami has quoted a verse to illustrate this. இதே இத விளக்குவதற்காக வேறொரு காட்டியுள்ளார். My dear enemy of Kamsa, your broad eyes, your rising chest, your two pillar-like arms, and the thin middle portion of your body are always enchanting to every lotus-eyed beautiful girl. கம்சனின் எதிரியான பகவான் கிருஷ்ணரே, தங்களுடைய அங்க அமைப்புகள் அது தங்களுடைய what are they, Prabhu? Broad eyes, rising chest, pillar-like and thin waist. உயர்ந்த மார்பு, தோள் மற்றும் அனைத்து அங்கங்கள் இளம் பெண்களை கவரக்கூடியதாகவே இருக்கின்றன. And Srila Prabhupada comments that the ornaments on the body of Krishna were not actually enhancing his beauty, but just the reverse. The ornaments were beautified by Krishna. பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் அணிந்திருக்கும் அணிகலன்கள் பகவானின் திருமேனியை அழகுபடுத்துவதில்லை, ஆனால் பகவானின் திருமேனியின் அழகால் அவை அழகுபடுத்தப்பட்டவை. So this is, of course, a description of Kaishora attraction. Krishna means he's all attractive, and this is the Kaishorya flavor of that attraction.
இதுக்கு பேர் தான் கிருஷ்ணர் என்றாலே அனைத்தையும் கவரக்கூடியவர். அதிலும் குறிப்பாக கைஷோரிய அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கவர்ச்சி அந்த கவர்ச்சியை தான் இங்க விளக்கப்பட்டுள்ளது. Kaishora is the eternal form of the Lord in the spiritual world. அதாவது பகவானுடைய ஆன்மீக உலகத்துல அவர் எவ்வாறு இருக்கின்றாரோ அந்த வர்ணனை தான் இங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. But Bilvamangala Thakur also glorifies the Lord even in his Komara age also. He's still perfect. Hridyana Vadgyavabusham. He is flawless in every way. ஆனா பில்வமங்கல டாக்கூர் அவருடைய முந்தைய பருவத்திலும் அவர் எந்த குறையும் இல்லாமல் மிகவும் அவருடைய அதியற்புத அழகை வர்ணித்துள்ளார். And Poganda age also, the Lord is completely always at the height of perfection. அதே போல பௌகண்ட பருவத்திலும் அவர் மிக அருமையாக மிக பக்குவமான அழகோடு ஈடு இணையற்ற அழகோடே திகழ்ந்தார். So here we're talking not about the Lord, actually, we're talking about Shukdev Goswami, one of the devotees of the Lord. ஆனா நம்ம இங்க என்ன யாரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? பகவானுடைய பக்தரான சுகதேவ கோஸ்வாமியை பற்றி இங்க வர்ணனை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And this is called Sarupya Mukti, to have a form that resembles that of Krishna. இதுக்கு பேர் தான் சாரூபிய முக்தின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது பகவான் கிருஷ்ணருடைய அதே ரூபத்தை பெறும் பாலன் முக்தி. One example of this perfection was Uddhava. When Uddhava came to Vrindavan to meet the gopis, then the gopis, they were suspicious that maybe Krishna has returned because this person looks just like Krishna. இதுக்கு இன்னொரு சிறந்த உதாரணம் உத்தவரை கூறலாம். அந்த சாரூபிய முக்தின்னு சொல்லப்படுறது. அவர் விருந்தாவனத்திற்கு வருகிறார். அவர் வரும் கோபியர்கள் குழம்பி விட்டனர். ஏனெனில் அவர் கிருஷ்ணரை போன்றே காணப்பட்டார். Similarly, when we go back to Vaikuntha, then all the residents there, they appear to be just like Chaturbhuja Narayana. It's very hard to even distinguish who's a devotee and who's Narayana only. அதே மாதிரி வைகுண்டத்திற்கு சென்றால் அங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களும் நாராயணரை நான்கு கை கொண்ட நாராயணரை போன்றே இருப்பார்கள். நாராயணர் யார் மற்றவர்கள் யார் என்ற வித்தியாசமே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். All of them are perfect, all of them are worshipable, all of them look alike. எல்லோரும் பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரி இருப்பார்கள். அனைவரும் நமது வழிபாட்டுக்குரியவர். எல்லோரும் பார்ப்பதற்கு அதே ஒரே மாதிரி அமைந்திருப்பார்கள், காணப்படுவர். But only Narayana has the Shrivats on his chest. ஆனா ஒரே ஒரு வேறுபாடு என்னன்னா பகவான் நாராயணருக்கு மட்டும்தான் ஸ்ரீவத்சம் அப்படிங்கிற அவர் மார்பில் இருக்கக்கூடிய குறி சின்னம் இருக்கும். And Kaustubhamani, that's his own jewel. அதே மாதிரி அவர் அணிந்திருக்கும் கௌஸ்துப மணி அதுவும் ஒரு சிறப்பம்சம் கொண்டது. So the Lord and his devotees, they all have auspicious characteristics in general. பொதுவாக பகவானும் சரி பகவானுடைய பக்தர்களும் சரி அந்த சிறப்பு லட்சணங்களை கொண்டவர்களாகவே இருப்பார். In fact, in Hari Bhakti Vilas and other Vaishnava Smritis, we find descriptions of the best spiritual master. He has to have certain characteristics. ஹரிபக்தி விலாசம் போன்ற சாஸ்திரங்கள்ல நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா மிக சிறந்த ஆன்மீக குருவும் பகவானுடைய அதே குணாதிசயங்களை பெற்றிருப்பார் என்று அதே மாதிரியான தன்மைகளை பெற்றிருப்பார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So, but there are exceptions here. These are some further considerations. There are exceptions to these physical symptoms. ஆக இதிலும் வேற்றுமைகள் சில விதிவிலக்கு உண்டு. அதையும் நம்ம கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். Since we're describing the beauty of Shukdev Goswami this morning, what about Vyasadev, his father? Was he beautiful also? நம்ம சுகதேவ கோஸ்வாமியின் அழகை வர்ணித்துள்ளோம். மிக அருமையாக பார்ப்பதற்கு அழகாக இருந்தார்னு. வியாசதேவர் எவ்வாறு இருந்தார்? அவருடைய தந்தையான வியாசதேவர் அவருடைய உடல் அமைப்பும் அழகும் எவ்வாறு இருந்தது? Sometimes Vyasadeva is portrayed as being the opposite of beautiful. The opposite of beautiful. Yes. சில சமயம் வியாசதேவரை பார்த்தா அழகுக்கு எதிர்மறைக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா அவரை சொல்லலாம் அப்படின்னு விளக்கப்பட்டிருக்கு. Don't know how you would say that in Tamil. Anyway, Ashtavakra Muni, what about him?
he also had some physical disfiguration. அஷ்டவக்கர முனின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவருக்கும் 8 இடத்துல அவருக்கு வந்து அஷ்டகோணமாக அவருடைய உடல்ல இருக்கு குறைபாடுகள். And it's for this reason that we're warned by Srila Rupa Goswami, very kindly warned by Srila Rupa Goswami in his Upadeshamrita text number 6. Drishtai swabhava janitair vaputascha doshair na prakritatvam iha bhakta janasya pashyet gangam bhasam na khalu budbuddha phena pankair brahma dravatram abhagachati niradharmaehi. You can translate. What is that full translation? I understood portions. Okay. Anybody finding defect in a devotee? Yeah, pure devotees, they don't identify with their material body, and so they should not be seen from the material point of view. தூய பக்தர்கள் அவர்களிடம் எந்த குறைபாடுகளும் பௌதீக குறைபாடுகளே கிடையாது. இருப்பினும் அவர்களை அந்த பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட குறைகளோடு ஒப்பிட்டு காணக்கூடாது. Prabhupada says we should overlook if the devotee has a body born in a low family or with a bad complexion or deformed in some way, or he has some disease or he's infirm, etc. பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு தூய பக்தர் அவர் வந்து எந்த குலத்திலும் பிறந்திருக்கலாம், அவருக்கு ஏதாவது குறைகள் இருக்கலாம், அவருடைய உடலமைப்பு சரியாக இல்லாமல் இருக்கலாம், அவருடைய பிறந்த குலம் நீச்ச குலமாக இருக்கலாம். So the even though those defects may appear to be prominent sometimes, but his body cannot be polluted, exactly like the water of the Ganga. அவரிடம் ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கிற மாதிரி தோணலாம். ஆனா அந்த குறை வந்து அவருடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய பற்றாக்குறை கிடையாது. அது குறையாக காணக்கூடாது. எவ்வாறு கங்கை எப்பொழுதும் தூய்மையாகவே இருப்பது, அதே போல அவர்களும் தூய்மையான உடலை கொண்டவர்கள். Especially during the rainy season, like right now, the rivers, they all swell up and they're muddy and they're carrying anything and everything downstream. இப்ப பாக்குறோம் புனித நதிகள் இந்த மழை காலத்துல கலங்கி அனைத்து சேரோடும் சரி, சேறு மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னமோ எதுவானாலும் அதை அடித்து சென்று கொண்டிருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். This is what he calls budbuddha phena pankaihi, by bubbles, foam and mud. பொதுவாக நீர்ல வந்து குமிழ் இருக்கக்கூடாது. அது வந்து அசுத்தத்தை குறிக்கிறது. ஆனா இப்ப நம்ம பார்ப்போம், இங்க ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், ஆறுல வந்து பல குமிழ்கள் இருக்கலாம். இந்த Ganga is never polluted. It is brahmadravatva. ஆனா கங்கை அப்படிங்கிற நதியானதோ எப்பொழுதும் கலங்கமே அடையாது. So those who are advanced spiritually in knowledge, they will bathe in the Ganges without considering the condition of the water, even in the rainy season. அதனால ஆன்மீக அறிவுல முன்னேற்றம் அடைந்த நபர்கள் மழை காலமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் கருத்தில் கொள்ளாமல் கங்கையில் ஸ்நானம் செய்வர். Similarly, the devotee, whatever physical or even mental characteristics may not be completely in order by mundane calculation, but if that person is a pure devotee, we don't consider any flaw. அதே போல ஒரு தூய பக்தர் மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் பௌதீக கணக்கின்படி குறைபாடுகள் இருப்பதை போல காணலாம். ஆனால் அவர் தூய பக்தர் என்பதனால் இந்த குறைபாடுகள் அனைத்தும் எதையும் நம்ம பொருட்படுத்தவே கூடாது. Just like Jagannath Das Babaji, on account of age, he couldn't even walk. They had to carry him around in a basket. He couldn't lift his head to see anything. Somebody had to open his eyelids for him because he was so old. ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் பரம்பரையில இருக்கிறவர். அவர் வந்து வயதானதுனால அவருடைய வயது காரணமாக அவரால் நடக்க முடியல. அவரை யாராவது தூக்கி கொண்டுதான் செல்ல வேண்டியதா இருந்தது. நிமிந்து கூட பார்க்க முடியாது. அவர் உண்மையில அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னா அவருடைய கண்களை திறந்து அவருக்கு காட்ட வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருந்தது. So, as many of you may know also Bhakti Raghav Swami, he has only one leg. நம்மளுடைய இயக்கத்திலும் உங்களில் பலர் தெரிந்திருக்கலாம், பக்தி ராகவ மகாராஜர் பிரபுபாதருடைய சீடர், அவருக்கு ஒரே ஒரு கால் தான் இருக்கு. Someone who doesn't know the situation, in fact, someone ignorant of the situation may
judge in his mind that, oh, look at this Swamiji, he must be having some bad karma, therefore he's without a leg. போதுமான தகவல்கள் தெரியாமல், அதன் பின்னணி தகவல்கள் தெரியாதவர்கள் அவரை பார்க்கும் பொழுது, இங்க பாருங்க இந்த இஸ்கான் சுவாமி, இவருக்கும் கால் போயிருக்கு. சோ இவர் வந்து ஏதோ இவருக்கும் பூர்வ ஜென்ம கர்மாலாம் இவருக்கு ஏதோ பாதிப்பு இருக்கு. அதனால தான் கால் போச்சு அப்படின்னு முட்டாள்தனமாக யோசிக்கலாம். They don't know how he lost his leg. உண்மையில அவருக்கு எவ்வாறு கால் இழந்தார் அப்படின்னு தெரியாது அவர்களுக்கு. Because he was ready to give his life to protect the small deities of Radha Madhava when the temple in Mayapur was under attack by Daku. அவருக்கு எப்பொழுது அவர் காலை இழந்தார் என்றால், அங்க இருக்கக்கூடிய மாயாப்பூர்ல this was in the 70s bro. Yeah, long time back. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 70 1970 அந்த காலகட்டத்துல கோயில வந்து கொள்ளைக்காரர்கள் சூறையாட உள்ளே நுழைந்தார்கள். அந்த விக்கிரகத்தை ராதா மாதவருடைய உற்சவ விக்கிரகத்தை காப்பதற்காக இவர் அங்கு துப்பாக்கி சூடும் நடந்தது. அந்த துப்பாக்கி சூடு நடக்கும் பொழுது பகவானை காப்பதற்காக இவர் உள்ளே நுழைந்து தம்முடைய காலை தியாகம் செய்தார். These dacoits threw a bomb. They were shooting at the devotees, trying to kill them. அவர்கள் இந்த கொள்ளைக்காரர்கள் பக்தர்களை கொல்வதற்காக குண்டுகளை எரிகுண்டுகளை வீசி கொண்டிருந்தனர். அந்த எரிகுண்டு வீசும் பொழுது அது பக்தர்களும் சரி பகவான் மீதும் வீசினர். Probably they were Naxalites. That was in the days of Jyoti Basu. அந்த சமயத்துல நாக்சலைட்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருந்தாங்க. அந்த சமயம் நான் நினைக்கிறேன். So actually it's a decoration. If Maharaj was able to sacrifice his leg for the service of the Lord like that, is a transcendental decoration, not for sense gratification, but for the service of the Lord. So ஆக அவருடைய கால் இழந்தது அவருக்கு ஆன்மீக அலங்காரம். அது வந்து பௌதீக குறை கிடையாது. அவருடைய சேவைக்காகவே அதை நினைவுபடுத்துவதாகவே அந்த அலங்காரம் அவருடைய மேனிக்கு தெய்வீக அலங்காரம் அது. So Srila Prabhupada said, devotional service is performed in a liberated condition. அதே மாதிரி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா பக்தியை வந்து இந்த மாதிரி முக்தி பெற்ற நிலையில பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தி இவை. Even though a devotee's physical features may appear to be materially conditioned, one should not see him from a materialistic point of view. ஒரு பக்தனுடைய மேனி திருமேனியில பௌதீகமாக பார்க்கும் பொழுது சில குறைபாடுகளோடு இருப்பதாக காணப்பட்டாலும் அப்படிப்பட்ட பக்தரை அந்த பௌதீக உடல்ல இருக்கக்கூடிய குறைகளை பாராட்டி பார்க்கவே கூடாது. Actually, only a devotee can see another devotee perfectly. உண்மையில ஒரு பக்தரால மட்டுமே மத்த பக்தரை பக்குவமான விதத்துல பார்க்க முடியும். So any apparent defects should be overlooked and no one should criticize that devotee. அதனால அந்த பக்தரிடம் இருக்கும் வெளிப்படையான குறைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து குறை சொல்லாமல் அதை வந்து நம்ம பழிக்க கூடாது. பக்தரை அந்த குறிப்பாக பக்தர்களை அவ்வாறு பழிக்க கூடாது. Satam ninda namnah paramam aparadham vitanute yata khyati myatah katham usahte tad vigarham. The Padma Purana tells us very plainly that the worst thing that one can do, the worst offense against the holy name of the Lord, is to criticize his devotees. How can the Lord tolerate it when someone who has given his life like this for the service of the Lord is criticized? He cannot tolerate it. இந்த பத்ம புராணத்துல இந்த ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் ஒருபொழுதும் தம்முடைய இயக்கத்திற்காக ஒரு பக்தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருந்த பட்சத்தில் வேறொருவர் அந்த பக்தரை குறை கூறினால் பகவான் ஒருபொழுதும் தாங்கிக் கொள்ளவே மாட்டார். ஏன் அவரால் தாங்கிக் கொள்ள இயலாது. Sakhalu harinamahitakaraha. The holy name will only hurt you if you're chanting the holy name with this offensive mentality and criticizing devotees. இப்படிப்பட்ட மனநிலையில நீங்க வந்து பக்தர்களை குறை கூறி அந்த நிலையில நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் உச்சரித்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு நன்மை விளைக்காத பட்சத்தில் அது உங்களுக்கு தீமையே விளைக்கும்.
So every devotee should be very respectful of all those and not understand that we cannot judge others. பக்தர்களை எடை போடக்கூடாது. ஏன்னா எடை போட முடியாது. அதனால அவர்கள் மீது அபராதம் செலுத்தாமல் இருப்பதை கவனமாக இருக்க வேண்டும். Now Prabhupada says, one should therefore avoid observing a pure devotee externally, but one should try to see the internal features and understand how he's engaged in the transcendental loving service of the Lord. அதனாலதான் பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு பக்தரை, தூய பக்தரை வெளிப்பு தோற்றத்தின் அடிப்படையில எடை போடாமல் அவருடைய அந்தரங்க அழகை, அந்தரங்க மனநிலையை சரியாக உணர்ந்து அதை நம்ம போற்றி புகழ வேண்டும். It's very noteworthy that Srila Prabhupada says we should try to see the internal features, because the fact is that we cannot see. As conditioned souls, we don't have that vision. அதனால பிரபுபாதர் மிக அருமையாக சொல்லியிருக்காரு, நம்ம முயற்சிக்கணும், இவ்வாறு அந்தரங்க அழகை புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சிக்கணும். ஏன்னா நம்ம கிட்ட அந்த சக்தியே கிடையாது, நம்ம கிட்ட அந்த கண்களும் கிடையாது, அந்தரங்க அழகை காண்பதற்கான கண்களும் கிடையாது. அதனால முயற்சி செய்ய வேண்டும். And we can understand, at least at a person who is empowered by Krishna to spread Krishna consciousness all over the world, that person must be a pure devotee. யார் ஒருவர் கிருஷ்ண பக்தியை உலகெங்கும் பரப்புறார், அப்படிப்பட்ட சக்தியை அவர் கொண்டுள்ளார் என்றால் அதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், அவர் பகவானுடைய தூய பக்தர். அந்த அறிகுறிகள் அவரிடம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம உடனே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The tendency is that we see this devotee as ordinary human being. பொதுவா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய என்ன குறைபாடு என்றால், தூய பக்தர்களை ஒரு சாதாரண நபர்களாக கருதுவது. But this cannot be done with a pure devotee. ஆனா தூய பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் இவ்வாறு செய்யக்கூடாது. And sometimes we can't even understand. Vaishnaver kriyamudra vignena bhujhai. It's stated in the Shastras that activities of a pure devotee are often very incomprehensible to a mundaner. சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றதுன்னா, தூய பக்தர்களின் செயல்கள் ஒரு பௌதீக தடத்தில் இருக்கும் நபர்களுக்கு அவர்களுடைய மூளைக்கு எட்டாதவை. But Prabhupada says so many places throughout his books, we can understand the test of a Vaishnava. Bhaktivinoda Thakur says the test of a Vaishnava is how many other Vaishnavas has he created. அதனால பிரபுபாதரும் சரி, பக்திவினோத தாக்கூரும் சொல்றார், ஒரு பக்தனுடைய லட்சணம் என்றால் என்னவென்றால், அவர் எவ்வளவு பேரை பக்தர்களாக மாத்திருக்கார் அப்படிங்கறத, அவர் எவ்வளவு பக்தர்களை உருவாக்கி இருக்கார் அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் நம்ம பார்க்கணும். Although we can't understand all the activities of a devotee, but we can understand this activity of a devotee, that he's able to preach Krishna consciousness very successfully. Therefore, such a person should never be criticized. நம்மனால பல விஷயங்களை பார்க்க முடியாம இருந்தா கூட, இந்த மற்றவர்களிடம் கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பி எத்தனை பேரை கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடுத்துறார் அப்படிங்கறத நம்மளால நிச்சயம் காண முடியும். Very significant here, Prabhupada also writes that one should not be jealous of an empowered Vaishnava, and it is also an offense to consider an empowered Vaishnava to be the object of disciplinary action. அதே போல பிரபுபாதர் சொல்றார், ஒரு வைஷ்ணவரை நம்ம எடை போடக்கூடாது. குறிப்பாக அவருக்கு எதிராக நம்ம நிபந்தனையோ, கட்டளையோ, தண்டனைகளோ கொடுக்க கூடாது. Unfortunately, sometimes this happens. ஆனா நம்ம சமுதாயத்துல இது இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நிகழ்வதை நம்ம துரதிர்ஷ்டவசமாக காண்கிறோம். But Prabhupada clearly writes here, it's offensive to try to give him advice or correct him. ஒரு தூய பக்தரை அவருக்கு அறிவுரை கூறுவதோ இல்ல அவரை திருத்துவதற்கோ செய்யும் முயற்சி அது அது பரிந்துரைக்கப்படாதது, அது மிகவும் அபாயகரமானது அப்படின்னு சொல்றார். The advanced devotee is always situated as the spiritual master, and the neophyte is always situated as his disciple. ஒரு தூய பக்தர் எப்பொழுதுமே ஆன்மீக குருவாக நிலைத்திருப்பார். ஒரு துச்சமான நபர் அவருடைய சீடராகவே இருக்க வேண்டும். And the spiritual master must not be subjected to the advice of a disciple. கீழ் நிலையில் இருக்கக்கூடிய சீடன்
குருவுக்கு அறிவுரை கூறக்கூடாது. Nor should a spiritual master be obliged to take instructions from those who are not his disciples. அதே போல ஒரு குரு தன்னுடைய சீடர்கள் இல்லாத பட்சத்தில் அவர்களிடமிருந்து அவர்கள் கூறும் அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுபவர் அல்ல. Srila Prabhupada concludes his purport by saying this is the sum and substance of Srila Rupa Goswami's advice in the 6th verse of Upadeshamrita. அதாவது இந்த பொருளுரையை முடிக்கும் பொழுது பிரபுபாதர் உபதேசாமிருத்தம் அது 6வது ஸ்லோகத்தின் ரூப கோஸ்வாமி வழங்கியுள்ள சாராம்சத்தையே இங்கு வழங்கியுள்ளார். And most of us have heard from Bhagavad Gita, Abhichet Suraracharo Bhajade Mamananyapak Sadhureva Samantavya Samyagyavasito Hisa, you can translate. நம்ம பகவத்கீதை ஸ்லோகத்திலும் 9வது அத்தியாயத்துல இதை பார்க்கிறோம். அபிச்சேத் சூதுராச்சாரோன்னு ஆரம்பிக்கிறது. ஒருவர் மிக மிக கீழ் நிறமான சூதுராச்சாரோ மிகவும் கொடூரமான செயலை செய்திருந்தாலும் அவர் என்னையே வழிபடும் பக்தராக இருப்பாரேயாயின் சாதுவாக நாம் அவரை கருத வேண்டும். We have in the Bhagavatam examples such as Jadabharata and others who they appear to be crazy. பாகவதத்துல பார்க்கிறோம், ஜடபரதரை போன்ற நபர்களை பக்தர்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஏதோ பித்து பிடித்தவர்களை போல காணப்படுகின்றனர், வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளனர். And more recently, say 1 or 200 years ago, we have the example of Amshidas Babaji, who appeared to follow no regulative principles whatsoever. அதே போலதான் 100-200 வருடங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த பம்சிதாஸ் பாபாஜி மகாராஜன் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் எந்த விதமான சமுதாயத்திற்கு கட்டுப்பட்ட விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதாக தெரியவில்லை, கடைபிடிக்கவே இல்லை அவர். They found bones of fish outside of his hut where he stayed, indicating that perhaps he was eating that. You saw that, Prabhu, you said? Yeah, that was seen like this. பொதுவா அவருடைய பிரபுவும் சொல்றார், நானும் பார்த்திருக்கேன்னு சொல்றார், மற்றவர்களும் பார்த்திருக்காங்க. வம்சிதாஸ் பாபாஜி மகாராஜர் வாழும் குடிலுக்கு வெளியில மீன்களுடைய எலும்புகள் இங்கும் அங்கும் செதறி கிடக்கிறத காண முடியும். அதன் மூலம் நம்ம என்ன நினைப்போம்னா இவர் மீன் சாப்பிடுறாரோ அப்படின்னு நினைக்க தோணும். This is over 100 years ago. Of course, I didn't see it, but the devotees of the time saw. இது 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்ததுனால பக்தர்கள் கண்டார், நான் அதை காணல அப்படின்னு சொல்றார் பிரபு. Yet Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur offered him so much respect and told his disciples all to be very careful dealing with him and to be very respectful of him. மிக மிக உயர்ந்த மரியாதையை அவர் மீது வைத்திருந்தார். அவருடைய சீடர்களுக்கும் அவர் கட்டளையிட்டிருந்தார், இந்த கோஸ்வாமியிடம் நீங்க மிக பவ்யமாக நடந்து கொள்ளுங்கள், அவரை தவறாக நினைக்க கூடாது அப்படின்னு எச்சரித்திருந்தார். So these kinds of examples from not only our Shastras but also Vaishnava history, they're very instructive. இப்படிப்பட்ட உதாரணங்கள் சாஸ்திரத்திலிருந்து வராத பட்சத்திலும் நம்மளுடைய இதிகாசத்தில் இருக்கக்கூடிய உதாரணங்களும் ரொம்ப நமக்கு முக்கியமானவைகளாகும். Why? ஏன்? Because we will also encounter devotees who are in good standing but whose behavior may be inconceivable to us. ஏன்னா நாமளும் ஒரு பக்தரை சந்திக்க நேரலாம், அந்த பக்தருடைய செயல்கள் நமக்கு புரிந்துணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கலாம், அவ்வாறு இருக்கிற பக்தரை நம்ம சந்திக்க நேரலாம். So one has to be very cautious. அதற்காக தான் இந்த உதாரணங்களை நினைவு கூர்ந்து கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். I always like to point out that it's not even a question of ethics. It's not that we should not judge. The fact of the matter is that we cannot judge. We're incapable of judging other persons. Krishna consciousness. இது வெறும் ஒரு நன்னடத்தையின் அடிப்படையில மட்டுமல்ல, நம்ம யாரையுமே எடை போடவே முடியாது. ஏன்னா அந்த மற்றவர்களை எடை போடும் தன்மை நம்மிடம் கிடையாது. So you never know who you're meeting actually. This is the thing. உண்மையில என்னன்னா நம்ம பார்க்கிற நபர்களை, பக்தர்களை, அவர் யார் என்ன, அவருடைய உண்மையான ரூபம் என்ன, அவர் யார் என்பதை நம்ம உண்மையிலேயே நமக்கு தெரியவே தெரியாது.
So it's better to offer standard respect to everyone. அதனால யார பார்த்தாலும் எழுந்து மரியாதை செலுத்துவது மிகவும் சாலச் சிறந்தது. What is that standard respect? That also Rupa Goswami gives in the same Upadeshamrita text 5. இதுதான் உபதேசமிருத்தத்துல அப்படிப்பட்ட சரி பக்தர்களை எவ்வாறு வரவேற்பது, அவருக்கு எப்படி மரியாதை செலுத்துவது என்பதை அந்த 5வது ஸ்லோகத்துல விளக்கியுள்ளார். He says that one should mentally respect a person who chants Krishna's name. What was that too? Mentally? Mentally offer respect to anyone who chants Hare Krishna. யார் ஒருவர் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறாரோ மனதளவிலாவது அவருக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்த வேண்டும். And physically we should pay obeisance unto those devotees who have received initiation and are following the process in good standing. யாரெல்லாம் பக்தி தொண்டுல தீட்சை பெற்று அந்த தீட்சையின் வழிமுறைகளை கடைபிடித்து வருவார்களோ அவர்களுக்கு நம்ம உடனடியாக அவரை காணும் பொழுது விழுந்து நமஸ்காரம் செய்வது அவசியம். And we should associate with and faithfully serve those persons who are actually advanced in Krishna consciousness and who are freed from envy. Pure devotees. நம்மளோட உயர்ந்த நிலையில இருக்கும் கிருஷ்ண பக்தி உணர்வுல உயர்ந்த நிலையில இருக்கும் பக்தர்களுக்கு நம்ம மிக விசுவாசத்தோடு செயல்பட்டு அவர்களுக்கு சேவை செய்வது அவ்வாறு ஈடுபட வேண்டும். Beyond persons who are following the standards that are enjoined for practice of Krishna consciousness, it's impossible for us to tell what another person's real situation is. ஒரு எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய நபருடைய உண்மையான நபர் என்ன, உண்மையான நிலை என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்வது ரொம்ப கடினம். அது வந்து நம்மனால நிர்ணயிக்கவே முடியாது. Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhim Vina Aikantiki Harer Bhakter Utpataiva Kalpate. Aside from these standards, so-called devotional service, it can be a disturbance to society only. So முறையான வழிமுறைகள் சாஸ்திரத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற முறையான ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராண பாஞ்சராத்திர விதிகள் இவற்றுக்கு உட்பட்ட வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கக்கூடிய பக்தர்களின் செயல்கள் இல்லை என்றால் நம்மனால எதுவும் அவர்களுடைய உண்மையான நிலையை கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது. அதே சமயத்துல அப்படி ஒருத்தர் தூய பக்தியே செய்தா கூட அது உபத்திரமாகவே அமையும். Therefore, those who do not follow the standards, they may or may not be advanced, but we're advised not to follow them. இந்த மாதிரியான விதிகளை கடைபிடிக்காத பக்தர்கள் உயர்ந்த நபர்ல உயர்ந்தவராக இருக்கலாம், இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனா நமக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட நபர்களை வந்து நம்ம வந்து கவனமாக அவர்களிடம் நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும். In particular, I mean we should not imitate them or try to imitate them. குறிப்பா அவர்கள் செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் அதை செய்யறதுக்கு முயற்சிக்க கூடாது. That always creates problems, always. அந்த மாதிரி அவன் செஞ்சான் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு பண்ணாலே அது பிரச்சனைகளை தான் உண்டுபடுத்தும். Okay, so maybe our time is up now. We should maybe end now. But if anyone has any questions or any comments, we can discuss. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா நம்ம கேட்டுக்கலாம். இங்க கிஷோரி மாதாஜி. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. So I have actually a couple of questions. One question is, we talked about the physical disabilities or, deformities of a person who's a pure devotee, and we cannot judge them by that. But there's also this, you know, uh, the way we get attracted to a spiritually advanced person is not just by the external beauty, but there's something about that person that softens even the physical features. On the other hand, when we look at a materialistic person, I've had experience of that here, that they have very tight muscles, and so their face looks deformed. They may be good looking, but it just doesn't come through. And I often look at them and just feel sorry for them. It just looks horrible, just the way they look. So
is there anything, and so in context of that, when I was a young kid and read comics, the devas they have very good features, and the asuras, they have like the two horns, protruded teeth, and they don't look good. So we have this image that a person who's not good looking is actually a demon. So can you please comment on that? Yeah. You want to translate that in brief? Yeah. பொதுவா நம்ம வந்து சின்ன வயசுல வளரும் பொழுது, சின்ன வயசுல நமக்கு என்ன வர்ணித்திருக்கார்கள்னா, தேவர்கள் அழகாக இருப்பார்கள். பார்ப்பதற்கு கொடூரமாக இருப்பவர்கள் பொதுவாக அசுரர்கள் அப்படின்னு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, கொடூரமாக இருப்பவர்கள் நம்ம அப்படி நினைக்கக் கூடாது. ஏன்னா அவர்கள் பக்தர்களாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. எப்படி அடையாளம் காண்பது? இத பத்தி ஏதாவது விளக்க முடியுமா? வாஸ் தட் ஓகே மாதாஜி? Yes, Prabhuji. So, yeah, this is the point we're making. The general consideration is that pure devotees have all auspicious symptoms, but it's not always the case, and we should know that. இங்க பொதுவா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, தூய பக்தர்களுக்கு எல்லாமே சிறப்பு அம்சங்கள் உடல்ல அமைந்திருக்கும்னு சொல்லியிருக்கு. ஆனா, எப்பொழுதுமே அவ்வாறே சிறப்பாக அமைந்திருக்கும்ன்றத நம்ம வந்து அ சொல்ல முடியாது. And the inverse is also true. அதே போல பார்க்கிறவங்க வந்து அழகா இருக்கிறவங்க எப்பொழுதுமே வந்து ரொம்ப நல்லவர்கள், தூய பக்தர்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நம்பிட முடியாது. Sometimes the biggest demons, they have all wonderful qualifications, apparently, from the mundane perspective. அதே மாதிரி பார்க்கிறதுக்கு கொடூரமாக இருக்கலாம். ஆனா, அவர்களிடம் அசுரர்கள் போல இருந்தா கூட அவர்களிடம் மிக அருமையான குணாதிசயங்களும், ஆ குணங்களும் இருப்பதை நம்ம காணலாம். Just like someone like Ravana or Hiranyakashipu, it's not that they're ugly, crass monsters. They were actually very sophisticated, and in some sense, they were very highly civilized. ராவணனையோ, இரண்யகசிப்புவோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அவங்க வெறும் ரொம்ப கோரமாக இருக்கக்கூடிய அசுரர்கள் கிடையாது பார்க்கிறதுக்கு. அவங்களிடம் ஒரு சில குணாதிசயங்கள் இருந்தது. ஏன் ஒரு நாகரீகமான நபர்களைப் போல கூட அவங்க நடந்து கொண்டிருந்தார்கள். But they were so stubbornly opposed to pure devotional service. They would never surrender. ஆனா அவங்க கிட்ட இருந்த பிரச்சனை என்ன? பிடிவாத குணம். பகவானிடம் சரணடைய மாட்டேன் அப்படிங்கிற குணம். So that's the real thing that determines who is a saint and who is a sinner. யாரு வந்து சாது, யாரு வந்து பாவி அப்படின்னா இந்த ஒரு அடையாளம் தான் அவர் பகவானிடம் சரணடைந்தவரா இல்லையா என்பதை குறிக்கும். And Prabhupada mentions that sometimes devotee may be born in a low family, or even now we have devotees appearing in so many uncivilized countries, but they're pure devotees. All it takes is contact with another devotee to light their fire, and they themselves become empowered to spread Krishna consciousness. We see it. It's not deniable. சில பிரபுபாதர் பலமுறை சொல்லியிருக்கார், ஒரு பக்தர் வந்து நீச்ச குலத்துல பிறந்திருக்கலாம், பார்க்கிறதுக்கு சரியா இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா அவர்கள் தூய பக்தர்கள், நமக்கு தெரியாதவர்கள். இதுல என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட இதுன்னா, தூய பக்தரோடு தொடர்பு வந்துட்டா போரும் அவர்களுக்கு. உடனடியாக அவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல பக்தியை பரப்புற சக்தியை கொண்டவர்கள் என்பதை நம்ம காண முடியுது. இது நம்ம கண்கூடாக பார்த்திருக்கோம். Just like Prahlad Maharaj, his father was such a big demon, but how could he be so saintly? பிரஹ்லாத மகாராஜருடைய உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவருடைய தந்தையோ அசுரர். ஆனா இவரு மிகப்பெரிய சாது. எவ்வாறு ஒரு அசுரனுக்கு சாது பிறக்க முடியும்? And sometimes we see that even the father is very saintly, but the children become demoniac. That also happens. அதே சமயத்துல ஒரு சில சமயம் பார்க்கிறோம், தந்தைகள் வந்து ரொம்ப பெற்றோர்கள் வந்து மிக சாதுக்களாக இருக்காங்க. ஆனா அவங்க பசங்க வந்து மிகவும் அசுரத்தன்மை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். இதையும் நாம கண்டு இருக்கிறோம். These are some of the considerations on the basis of which Krishna says, you cannot understand the intricacies of karma. It's too subtle. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில என்ன சொல்றார்? இதெல்லாம் கருத்துல கொண்டுதான் யாருடைய கர்மா எப்படி கர்மாவை புரிந்து கொள்வது
சுலபம் அல்ல. In the same passage, he also says it may appear to be karma, but it may not be karma. அதே அதே பத்தியில அவர் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, கர்மான்னு நினைப்போம். ஆனா அது கர்மாவாக இருக்காது. And our acharyas for the last 100 years or so have been particularly concerned about so-called devotional service that appears to be akarma, but actually it's vikarma. That also happens. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் கடந்த சமீப காலத்துல குறிப்பா அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த 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 பக்தர்கள் வந்து தூய பக்தி செய்யணும்னு நினைச்சு செய்யறாங்க. பார்ப்பதற்கு அகர்மா, கர்மாவே இல்லை என்பதை போல தோன்றலாம். ஆனால் அதுல இருக்கக்கூடிய அபாயம் அவர்கள் மனநிலை சரியாக தூய பக்தியில ஈடுபடாததுனால அது கர்மாவாக விளைந்து விடுமோ என்று அஞ்சுகின்றனர். Now, another thing I mentioned in passing is that a devotee may not even he may not have physical deformities, but he may have mental problems. That many times we see that. நான் ஒரு ஒரு முறை முன்னாடி கொஞ்சம் சுருக்கமா சொன்னேன். ஒரு பக்தருக்கு உடல் அளவுல குறைபாடுகள் இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா மனது அளவுல குறைபாடு இருக்கலாம். That is a phenomenon that's only going to keep on increasing. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை மேலும் மோசமடைய தான் வாய்ப்பு உண்டு. Because after all, it's Kali Yuga and nobody is following any kind of samskar, so anything and everything can happen. கலியுகத்துல யாருமே சம்ஸ்காரங்களை கடைபிடிப்பதில்லை. அதனால எது வேணாலும் எப்ப வேணாலும் எங்க வேணாலும் நடக்கலாம். So it's not an issue really, although we hear among the 21 or 26 qualities of the devotees, sanity is definitely one of them. 26 குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பக்தருக்கு. அதுல நிச்சயம் மிதமான மிதமான அறிவு அதோட செயல்படும் குணம் அது வந்து நிச்சயம் ஒன்று. அந்த 26 குணங்களுள் ஒன்று. அது பக்தருக்கும் பொருந்தும். At the same time, we practically observe that people who come to Krishna consciousness who are completely insane, they actually become very stable and well-adjusted, wholesome, well-rounded personalities by the transcendental power of Krishna consciousness. அதே சமயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் கிருஷ்ண பக்திக்கு வர பல நபர்கள் அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு மிக 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 பைத்தியக்காரத்தனமான சூழ்நிலையில கூட அவங்க இருந்திருக்காங்க. ஆனா வந்த பின் இந்த கிருஷ்ண பக்தியின் தெய்வீக தன்மையின் சக்தியின் காரணமாக முற்றிலும் மாற்றப்பட்டு அவர்களுடைய மிக மிக உயர்ந்த அறிவாளிகளாக மாறிவிட்டனர். I can share the story of one of my god sisters. She's no longer in this world, and of course I won't mention any names. என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரி அவர் வந்து இப்ப இந்த உலகத்துல இல்ல. அவருடைய கதையை பத்தி நான் சொல்ல விரும்புறேன். அவர்கள் பேர் கூற விரும்பவில்லை. She was actually a very extremely wealthy aristocrat, some kind of baroness or something from Europe, royal family. அவங்க வந்து அரசர் பரம்பரையில வரக்கூடிய மிக பெரிய செல்வந்தர், ஐரோப்பிய நாட்டு சேர்ந்தவர். But somehow or other her husband had some affair with someone else and left her or something, and it just completely drove her crazy. She just completely lost her mind. ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஏதோ பல காரணங்களுக்காக அவருடைய கணவர் அவரை வந்து வேற ஒரு உறவை மேற்கொள்வதற்காக இவரை அப்படியே துறந்து விட்டு உதாசீனப்படுத்தி சென்று விட்டார். அதனால இந்த பக்தர் மிகவும் பித்து பிடித்தவர் போல மாறிவிட்டார். Somehow or other she came to the temple and she was completely nuts by then. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு கோயிலுக்கு வருவாங்க. ஆனா கோயிலுக்கு வந்து பலவிதமான மூடத்தனமான செயல்கள்ல ஈடுபடுவார். But Shuchinam Srimatam Gehe, she retained some of that piety that she was born with. ஆனா அவங்க பிறக்கும் பொழுது அவங்க கிட்ட இருந்த புண்ணியங்கள் அவங்க தக்க வச்சதுனால So she joined the temple, she became a devotee. உடனே அவங்க வந்து கோயில்ல சேர்ந்தாங்க. சேர்ந்த உடனே முழு நேரம் சேர்ந்த உடனே பக்தராக மாறிவிட்டார். In the beginning it was a real struggle for the devotees. பக்தர்கள் ஆரம்ப காலத்துல அந்த பெண் பக்தரோட செயல்படுவது என்பது மிகவும் கடினமாக தான் இருந்தது.
All the devotees were chanting in the Brahma Muhurta in the temple room, chanting japa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. எல்லா பக்தர்களும் மங்களாரத்தி நேரத்துல பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே ஜப உச்சாடனம் செய்வர். And suddenly this woman walked into the temple room wearing not even one stitch of cloth, nothing at all, completely stark naked. She walked into the temple room. திடீர்னு இந்த பெண் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அம்மனமாக கோயிலுக்குள்ளேயே நுழைவாங்க அந்த நேரத்துல. Somebody had to grab a blanket or something and just, they took her out. And I don't know what they did, but this was her character when she first joined. ஆரம்ப காலத்துல அவங்க அவ்வாறு இருந்தாங்க. வந்த உடனே அவங்க அப்படி நுழையறச்சே யாரோ ஒருத்தங்க வந்து ஏதோ ஒரு கம்பளி எங்க இருந்தோ எடுத்து அவங்க மேல போத்தி அவங்கள வந்து கோயில்ல இருந்து அந்த இடத்த விட்டு வெளிய ஏற்றுவாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி செயல்பட்டாங்க ஆரம்ப காலத்துல. But she eventually, through the sincere practice of Krishna consciousness, she had this sincerity, and by practicing Krishna consciousness, eventually everything became purified. ஆனா அவங்க வந்து மிக நேர்மையாக கிருஷ்ண பக்தியை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற நேர்மை அவங்க கிட்ட இருந்ததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க பக்தி பண்ணி எல்லா இந்த மாதிரியான குறைபாடுகளும் அவரை விட்டு நீங்கிடுது. She became very beloved and she became very, very saintly. And she had a worldwide reputation for her service as well. அவங்க வந்து மிகவும் சாதுவாக மாறி அனைவராலும் விரும்பப்பட்டு அவங்க வந்து உலக பிரசித்தி பெற்ற சேவைக்கு உலக பிரசித்தி பெற்றவராக மாறிவிட்டார். So this is what we mean when we hear Shuddhanti Tasmai Prabhavishnave Namah. The process of pure devotion is so powerful. It can overcome any considerations. இதுதான் வந்து சுத்தியந்தி தஸ்மை பிரபவிஷ்ணவே நமகன்னு சொல்லப்படக்கூடிய, அதாவது விஷ்ணு பக்தி செய்வதன் மூலம் ஒருவர் சுத்தம் அடைவார் என்பதற்கு சால சிறந்த கண்கூடான உதாரணமாகும். Kshipram bhavati dharmatma. A person very quickly becomes reformed by this power of devotional service. பகவத்கீதையில இதேதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தியின் சக்தியினால ஒருவர் உடனடியாக தர்மாத்மாவாக மாற முடியும். That's just one example. There's so many others. இது ஒரே ஒரு உதாரணம் தான். ஆனா இந்த மாதிரி பல உதாரணங்கள் இருக்கு. As I mentioned, it's because people have become so degraded and sinful nowadays, we will continue to see these people. ஆனா இந்த கலியுகத்துல எல்லாரும் ரொம்ப பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்வதனால இப்படிப்பட்ட நபர்களை காண்பது இயல்பே. And it's unfortunate that one has to deal with that kind of karma, but it will be dealt with quickly enough. Kshipram bhavati dharmatma. ஒரு பக்தருக்கு இந்த மாதிரியான கர்மா இருந்து வந்தார்கள் அப்படின்னா அது ஒரு துரதிர்ஷ்டம் தான். ஆனா பக்தி செய்வதனால உடனடியாக அது அவரை விட்டு விலக போகுது. Okay, you have another question? I did, Prabhuji, but actually there was a question in the chat. Did you see that? That's what I meant. Okay. Yeah. Vaikuntha Ananda, Prabhuji. Vignesh. Yes. Okay. So Where is? I don't see. it is in the chat box. The little chat icon next to the participant icon. Vaikuntanand. Okay. Yes. Prabhuji, it's interesting that you mentioned pure devotee, sometimes mentally disordered. How do we understand this? Could you please explain this, Prabhu? I think you did. Explain, but there's more explanation. பிரபு வைகுண்டானந்த பிரபு என்ன கேள்வி கேட்டார்னா, ஒரு சில சமயத்துல மனநிலை சரியில்லாதவ கூட ஒரு தூய பக்தர் வந்து மனநிலை சரியில்லாதவர் போல தோன்றலாம். எவ்வாறு இதை புரிந்து கொள்வது, இதை பற்றி மேலும் விளக்க முடியுமான்னு கேட்டிருக்க. பிரபு வந்து நிச்சயம் இதுக்கு வந்து பல விளக்கங்கள் சொல்லலாம் இன்னும் மேலும் அப்படின்னு சொல்றாரு. So sometimes we're talking about people who come to Krishna consciousness psychologically messed up, and there are enough of them. சில சமயம் நம்ம பார்க்கிறோம் மனநிலை கோளாறோடு ஒரு சில பக்தர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்குள்ள நுழைறாங்க. But sometimes there are people who come to Krishna consciousness perfectly normal, but they mess themselves up with Krishna consciousness because they're chanting offensively. ஒரு சில சமயம்
நல்ல மனநிலை பக்குவமான நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க கூட கிருஷ்ண பக்திக்கு வரலாம். கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க மனம் கோளாறு பிடித்தவர்களாக மாறுகிறார்கள். அதன் காரணம் அவர்கள் அபராதத்தோடு ஜெபம் செய்வதனாலேயே. So that is simple recklessness, negligence. We have to be very careful against offenses. Therefore, we mentioned offenses earlier. ஏன்னா அது அவர்கள் அபராதம் இல்லாமல் ஜெபம் செய்யணுங்கிறத கவனம் கொள்ளாமல் இருக்கும் அஜாக்கிரதை. அதனாலதான் நம்ம மறுபடியும் சொல்றோம், ஜெபம் செய்யும் பொழுது கவனத்தோடு ஜெபம் செய்யுங்கள். So we always have to be very careful because these offenses, they will cause so much problem for our Krishna consciousness. ஏன்னா நம்ம ஜெபம் செய்யறோம், ஜெபம் செய்யும் பொழுது கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கோம். ஆனா அபராதங்கள் செஞ்சா இந்த அபராதங்கள் நமக்கு மேலும் துயரங்களையே கொண்டு சேர்க்கும். அதனால அபராதம் இழைக்காமல் இருக்க நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும். It's just like if you put Hati Mata, it's called, mad elephant. If you take a wild elephant and put him in a garden, he's going to destroy everything. இதுக்கு உதாரணம் சொல்றது என்னன்னா, மதம் பிடித்த யானையை கொண்டு போய் ஒரு தோட்டத்துல விட்டா அது எவ்வாறு செயல்படும்? அனைத்தையும் தோட்டத்தையே அழித்து விடும். Sometimes in Guruvayur, they have nearly 100 elephants. Sometimes an elephant just gets, everybody has a bad day. So, when the elephant gets angry, he can turn over cars, he can do any amount of damage. குருவாயூர்ல நினைச்சுப்பாங்க 60-70 யானைகளை வச்சிருக்காங்க. எல்லோர போலையும் யானைக்கும் ஒரு சில நாட்கள் மனக்கோளாறு ஏற்படலாம். அவ்வாறு நடந்தா என்ன நடக்கும்? அங்க இருக்கக்கூடிய காரு எது வேணாலும் அது என்ன வேணாலும் தூக்கி எறிஞ்சிடும். And therefore the tendency to commit offenses is compared to that crazy mad elephant. அதனாலதான் யானை மதம் பிடித்தா எவ்வாறு இருக்குமோ அது போல இந்த அபராதங்களோடு ஜெபம் செய்யும் மனநிலை வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. அது கட்டுக்கடங்காமல் நம்மளை விட்டு அந்த மனநிலை நம்மளை அழித்து விடும். If we commit an offense that's grievous enough, then everything of our Krishna consciousness, whatever advancement we've made in this life, can all be completely deleted on the spot. நம்ம ஒரு மிக கடுமையான அபராதம் இழைத்தோம் என்றால் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில இதுவரைக்கும் செஞ்சது அனைத்தையும் அழித்து விட மாதிரி அந்த அபராதம் விளைவை கொண்டு விடும். You have to start over from scratch. உடனடியாக நீங்க என்ன செய்யணும்? பூஜ்ஜியத்துல இருந்து மீண்டும் ஆரம்பிக்க வேணும். So that's another thing to guard against. There's no bar in Krishna consciousness. Everyone and anyone can and does become Krishna consciousness by adopting this process. But if we are not cautious enough to avoid offenses, anything can happen also. யார் வேணாலும் கிருஷ்ண பக்தி எடுத்துக்கலாம். அதுல எந்த குறைபாடும் கிடையாது, அந்த எந்த இதுவும் கிடையாது, தடங்களும் கிடையாது. ஆனா அபராதங்களை நம்ம இழைக்காமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அந்த அபராதம் இழைத்தோம்னா நம்ம செஞ்சது எல்லாமே அழிந்து விடும். Okay, anything else? One raised hand. I have to actually how long is the question, because I'm working on my book and producing this I have to go to Bombay. Okay, so he has a flight to catch. Maybe if it's not an important question, it can wait until some other time. Kishori Mataji, it's up to you. Okay, we can wait. Yes, Prabhuji. Okay. Please forgive me. I didn't mean to. Okay. Yes, thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Anchakalpatarubhyascha kripasindhubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavino. His Grace Mukunda Prabhu ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna.